Hello everyone, Daria here, and welcome to episode number 112 of the Slow Russian Language Podcast. This episode has been requested by one of my listeners, Bart. Hello, Bart. He sent an email to me today asking about the difference between УЧИТьСЯ, УЧИТЬ, and ИЗУЧАТЬ. Basically, it's to study and to learn. In Russian, it's a little bit more confusing than it is in English. So here I am. I created a tiny little text about myself, and I tried to use all three verbs. So listen to the text. Я всегда хотела учиться в США, потому что американские университеты дают хорошее образование. Когда я училась в Университете Колорадо, я изучала славянскую культуру и славянские языки. Сейчас я профессор, я работаю в университете, и мне очень нравится учить других. Это прекрасная профессия. Я часто говорю студентам, что надо учить стихи наизусть. Это полезно для памяти. Вообще, всегда учиться чему-то новому – это очень важно. Например, сейчас я хочу учиться играть на пианино и танцевать. Okay, now let's translate it and try to figure out the difference. Sentence number 1. I have always wanted to study in the USA because American universities provide a good education. Я всегда хотела учиться в США. And here we get the first option. УЧИТЬСЯ we use with places where we go to school. For example, I go to school, я учусь в школе. Да? Or my brother goes to middle school. Мой брат учится в средней школе. I go to university. I'm a college student. Я учусь в университете. So, учиться in the meaning of going to some kind of school. Учиться. Хотела учиться в США. США – Соединенные Штаты Америки. Да? USA, United States of America. США, abbreviation. Because American universities provide good education. Kind of arguable, but yeah. Потому что американские университеты дают. Дают means they give, but I guess they provide would sound better. However, the verb давать is just to give. Давать телефон, давать деньги. Да, here it's good education. Хорошее образование. Дают хорошее образование. All right, the next sentence. When I was studying at the University of Colorado, I studied Slavic culture and Slavic languages. Now listen in Russian. So in English it's studied. Listen. Когда я училась в Университете Колорадо, я изучала славянскую культуру и славянские языки. So again, когда я училась, when I was a student of University of Colorado, when I went to University of Colorado, училась, past tense. So it's a place. The next part is about the specific subjects I was taking. Я изучала славянскую культуру, accusative case. So with special subjects, with special topics, we would use изучать. Изучать plus accusative case. Я изучаю математику. Я изучаю испанский язык. В университете он изучает
экономику и финансы. Хорошо? Да, изучать. And then you add specific subject. Okay, moving on. Now I work at the university. I am a professor. Да? Сейчас я профессор, я работаю в университете. Okay, and I really enjoy teaching others. This is important. Мне очень нравится учить других. So you hear this ся, УЧИТЬСЯ, it disappeared, and now we only have учить. Учить in Russian is the verb for teaching, to teach. But it is important that after учить, we have again accusative. Учить сына. Yeah, to teach my son. Учить подругу. To teach my friend to do something. Да, учить. Учить студентов. Да, to teach students. Okay, so учить, to teach. This is a wonderful profession. Это прекрасная профессия. And true story. It's my beloved profession. I love working with people. I love teaching people. I love helping people. And basically my entire life was about just working with people and, I don't know, just helping people. That's what I love to do. Okay, the next sentence has another option for this verb. I often tell my students that they should memorize poems by heart. It's good for memory. Я часто говорю студентам, dative case, I tell my students, говорю студентам, что надо учить стихи наизусть, that they should learn something by heart, not something, poems, specifically poetry, стихи. They should memorize poems by heart. Учить стихи, and also you can add наизусть by heart, наизусть. So, учить in the meaning of memorizing something. Да? Учить, how do you call this table of math? 2 equals 4, 3 is 9, 6, 36. So the table, in Russian we say учить таблицу умножения. Учить. Да, учить стихи. Or if you need to learn the notes for musical piece, да, учить ноты, чтобы играть на пианино. Да, учить, to memorize. Okay, so that's another meaning. I missed one part. It's good for your memory. Это полезно для памяти. Полезно is not just good. It's not just хорошо. Полезно means specifically kind of healthy, beneficial for your memory. So your memory will get benefits out of it. It will be better. In Russian, we would say полезно. Полезно. Okay, and another one. In general, constantly learning something new is very important. Вообще, всегда учиться чему-то новому – это очень важно. So, вообще, in general. Constantly learning, всегда учиться чему-то новому, learning something new. So, учиться here is just learning in general, learning some new skill, да, учиться. But here, we should use instrumental case, да, учиться чему-то новому. For example, to learn choreography, учиться хореографии, да. Хорошо. Okay. Oh, no, it's not instrumental. I'm sorry, I'm confusing you. Whoa, what have I done? Yeah, it's dative case, да, учиться хореографии. Okay, so in the final sentence with another meaning, for example, now I want to learn to play the piano and to dance. Да, I want to learn to play the piano. Например, сейчас я хочу учиться играть на пианино и танцевать. Да, учиться играть. Again, here we use the same verb
plus another verb. Учиться играть, учиться танцевать, учиться петь, учиться готовить пиццу. Something like that. So to learn some skill, to learn some specific skill. Here we would use the verb учиться again. Okay, so general difference. We have учиться as a place. Я учусь в университете, он учится в колледже, она не учится, она работает. Another verb изучать. Изучать, again, it can be a specific subject, specific skill. Я изучаю политику. Он изучает литературу. Наташа изучает китайский язык. And учить without ся, it is to teach others. But here you would need accusative case. Мама профессор, она учит студентов в университете. Or моя подруга учит собаку сидеть. Да, команда сидеть. My friend is teaching her dog the sitting command. Sit. Сидеть. Хорошо. And we have учиться, to learn some new skill. Учиться играть на гитаре. Учиться вокалу. Да, to go to some vocal, like some TikTok trend. I don't know if if you saw this, raise your yeah. I don't know, it's stuck in my head. Yeah, singing courses. Okay, so that's pretty much it. Now I will read this text again real quick. It's super short and it's going to be really fast. So check out how much you can understand this time. Слушаем. Я всегда хотела учиться в США, потому что американские университеты дают хорошее образование. Когда я училась в Университете Колорадо, я изучала славянскую культуру и славянские языки. Сейчас я работаю в университете, и мне очень нравится учить других. Это прекрасная профессия. Я часто говорю студентам, что надо учить стихи наизусть. Это полезно для памяти. Вообще, всегда учиться чему-то новому – это очень важно. Например, сейчас я хочу учиться играть на пианино и танцевать. Okay, I hope this time you did much better than the first time. And that's pretty much it. If you want to learn Russian with me and get the full step-by-step course with a lot of video, with a lot of mini stories, with the TPRS method, with a lot of homeworks, everything, and learn on your own pace. So yeah, you're welcome on my website, russian.fromzerotofluency.com. Also, I will be super happy to see you on my Instagram. I have 2 pages now. One is specifically for learning Russian, and I have also created my new personal page where I just share how I live, my family, how I teach my children, bilinguals, yeah, all that stuff. So links will be in the description of this episode. That's it for today. Thank you so much for learning with me, and I hope you have a wonderful time. Bye-bye.